Hi, I'm Pod's unnamed character in Only Fred's Dream On. Because his character is probably gonna be better than what we've seen already. Fingers crossed it can't get any worse. So I'll be Pod's unnamed character. I'm him. Hi, I'm Pete because I'm cute, I have glasses, I'm good with numbers, and I get absolutely no action. On your birthday. On my birthday or any other day of the week. Yay! Hi, I'm Pink because I own a bar. I'm kind of badass, but then I'm underutilized and you'll probably never hear from me again. And yeah. But you see, my bar's here. You see my bar. I'm the ghost of Pink. Ooh. So none of us want to be the main characters. Okay, that's fine. Oh God, no! Heavens, no! Excuse I've me, seen what they do. Why would I want to be them when I can be Pink? No, I mean, are you saying Pink is not a main character? Right? Pink's a main character in my story. Oh, okay, sure. Welcome back to Femmes React, starring Topher. We are here to watch Only Friends, what is it, episode 7. So last week we had the jealousy thing happening between Rome and Raffi. For some reason, Raffi flipped a switch. He may or may not have hooked up with Boston, and then didn't. And then Rome is giving him the cold shoulder to make him jealous. He had the opportunity to sleep with Pete in the car, which he rejected, and that ended up being a whatever thing. They're getting closer. Jack and Dean are not officially together. They're kind of doing the same song and dance. Dean is pretending to be a new Dean, and I suppose that's meant to be like very dramatic, but he hasn't really done anything. And then Arnold and Tua. Arnold found out that Tua is paying him out of his pocket, and that's created some friction between the relationship. So we'll see how that plays out. Another episode of Only Friends down. We are halfway, regardless of how it's gone in regards to our expectations. I think last week started some interesting conversations, and it's got me thinking about, whether or not there was backlash or if there was toxic fan feedback about the first season, and whether they'd have to tone it down for season 2. All I remember is Force was his character Top wasn't received well, and they had to edit his scenes out. And I wonder if there's a relationship between what the fans want and what Only Friends is becoming, and with the ships so segmented and so strong, whether that's ultimately what people want to see. And then, whether or not the actors themselves, how far are they prepared to go in terms of being a villain or not? I guess that's up to them and the director. So I don't know how much is in GMMTV's power to decide on how far they take things. I mean, I think they had to cut and Lang because perhaps those fans were getting a bit intense. Topher, any reflections from last week? Not really. I said a lot of things last week. I stand by everything I said. Yeah, so now I'm just kind of along for the ride, and we'll see where the things go. When you were talking, I had a thought, but it's escaped me now. I often have conversations with myself and these reactions about going back over what I said, and I recognize that I decontextualized postulation last week, and I'm giving it some thought. And I think, especially with it relates to this IP and where it actually is situated within the larger schema of media in relation to the other property. So I'm just going to take with that and then just watch this episode and see how it's changed for me. So, but yeah, no. Okay. It's a long play. It's got 7 acts. ที่เรากลับมาคุยกันดีๆอ่ะกูยังรออยู่นะเว้ยเราจะกลับมาคบกันเลย I almost enjoy the ให้ shirt. ดูแลคุณหน่อยละกัน The fact that it doesn't line up at where it's split. Oh, I forgot to say, Jerome.
There it is. ถ้ามึง Do you like ชอบ this มันขนาดนั้น cardigan? ลองดูดิ Polo. How does Pete still think he has a chance? One rejection from me, I'm like, I'm good. Oh yeah, they're going to camp. Isn't that fun? ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าเว้ยมาลงมา Oh, and Boston might get some screen time. มา So these are all the people All the that are people. that are Involved putting in the show. together the show. Oh, no wonder why we need such a big budget. We have to hire the fucking bus as well. Okay. Yeah, so to piggyback off of what I was saying last week, there are all of those people with which we could have done things while Dean and Arnold were not at rehearsal. There are all of those people whose time were being wasted. So that's just my outlook on it. Maybe Pod owns the campsite they're going to. Maybe. I think it just needs to like a more electric guitar, like a hard electric guitar. มาเว้ยเอากุญแจทุกคนใครได้เต็นท์ไหนนอนเต็นท์นั้นนะเว้ย Oh, บางเต็นท์นอ glamping. น2มาเต็นท์นอน3อะไรแล้วก็อย่าสลับเต็นท์กันมั่วด้วยโอเคมารับกุญแจเลยอันนี้ของมึงอันนี้ของมึงแล้วอันนี้ของมึงเอาอันนี้ของมึงปวดหัวหายคิมมี่มานี่ดิอะไร Why are you covered in อะไรวะ sweat already? Are you ทำไม just ปีนี้ wet? เรากันไม่พอวะต้องนอนเบียดกันด้วยอ่ะ We have คราวก่อ no น money. ก็นอนกัน2 คนต่อเต็นท์ไม่ใช่หรอเงินมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวนะ เราได้เงินจากสปอนเซอร์มาแล้วไม่ใช่หรอวะถ้าไม่มีเงินจริงๆอ่ะไม่ต้องมาเอาติ้งก็ได้ Good เก็บเงิน point. ทำละครดีกว่าเว้ย Yes. ไม่ได้ เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเมาเรื่องใหญ่เว้ย Should you really be the producer? อีกอย่างนะ เงินมันพอแต่พวกเรา I โด don't น think โก he ง should. เป็นไงมึง Yeah, everybody are coming out in their street clothes during the play. Listen, I've done enough of those กูกำลัง productions. หาหลักฐานอยู่อะขอให้กูแน่ใจก่อน It's a เรื่องนี้กู reimagining. เคลียร์เองมึงสนุกของมึงไปเถอะทริปเนี้ยปล่อยเรื่องกด Embezzle, man. เป็นหน้าที่โปร Do ดิว they เซอร์อ have ย่างกู Carl พอ Kanai during the days of Romeo and Juliet? I feel like these are conversations we should have had before we went on a เฮ้ย trip. มึงของ Who's กูไอ้แจ๊ส embezzling? I think someone is embezzling the money. Well, obviously it would be the treasurer, น่า right? จะเอมี่มั้งว่าแต่มันเป็นไหนวะทำไมไม่มาอีกอะน่าจะวุ่นวายจัดการเรื่องที่พักอยู่อะหรอ Unless it's Tua. Is Tua embezzling? นอนหลังไหนอะ To pay Arnold. Yeah, to pay Arnold. That would be a gag. ดีเลยมึงอยู่หลังติดกันเลย ดีนกูขอสลับกับมึงได้ปะกูอยากคุยเรื่องบทกับแจ็คอะ No. อีกอย่างตอนนี้กูก็ไม่แน่ใจแล้วด้วยว่ายังอยากเล่นอยู่หรือเปล่า Then why did she come to ไม่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ this? Sir, the show opens in a week. เดี๋ยวไว้คุยกัน นอนกูก็ได้ ถ้ามันไม่คุยกับผมอีกเลยอะผมว่าผมไม่ไหวแน่ Maybe you'll have to go back to Boston. Oh, I heard
remember my thought. I'm gonna write it down. Okay. อ้าวบังเอิญนะนอนเต็นท์เดียวกันด้วย Is it though? วางแผนอะไรปะจ๊ะอ้าวลมอยู่หลังนี้เหมือนกันเหรอ Okay, is Pete gonna get something? Maybe he'll get to watch. แต่ว่า Accidental three-way? เดี๋ยวเราไปนอนเต็นท์อื่นก็ได้จะได้นอน Like they might trip and fall into him? I don't know. เอ้ยอยู่ด้วยกันหลังนี้ก็ได้นะลมอยู่ด้วยกันหลายๆคนน่าจะสนุกดี แล้วก็ Yes. อีกอย่างเราว่าเต็นท์อื่นก็น่าจะเต็มหมดแล้วด้วย นอนด้วยกันที่เนี่ยมึงไม่มีใครทำอะไรมึงหรอกนอกจากว่ามึงจะทำอะไรเพื่อนกู เฮ้ยนับพี่พูดอะไรเดี๋ยวลม I ไม่กลัว mean, หรอก you both can. มันไม่กลัวหรอกมันชอบ You know what? I really think Rafi is short for something, and I'm just going to call him Raphael from now on. Yes, Raphael. So everybody in the audience paying attention, that's who I'm talking about when I say Raphael. Not the turtle, but เฮ้ย มันไม่ถอนตัวหรอกว่าเดี๋ยวไอ้แจ็คก็เคลียร์กับมันได้เองอะ มึงรู้ปะมึงไม่พูดกับกูเลยสักคำอะไลน์ก็ไม่อ่าน ไม่อะไรกับกูเลยอะกูพลาดแล้วจริงๆว่ะ นี่มันไม่ปล่อยให้มิตรภาพระหว่างมึงกับมันจบแค่นี้หรอกเว้ยมึงดูอย่างกูกับไอ้แจ็คดิพวกกูทะเลาะกันขนาดนั้นเนี่ยสุดท้ายพวกกูก็กลับมาคุยกัน that's right. So what you have to do is go into Arnold อนุมาจะให้โอกาสมึงได้ and fuck him. Oh, well, that's why we got the seductive music right now. I'm trying to. แต่กูเนี่ยดิเป็นแค่เพื่อนที่คอย You want to keep your friendship? Give him the Gluck 5,000. ก็ใช่ You know what? Upgrade ก็ to มึ the งช่วยมันมาตลอด 7,000. ใช่ปะครั้งนี้มึงก็ช่วยมันเหมือนกันอะแต่ถึงแม้วิธีการของมึงครั้งนี้มันจะเป็นแบบสายเปย์ก็เถอะป่าสัตว์เลยนะมึงอะ เป็นมึงโกรธปะล่ะ แต่กูว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่มันผิดหวังในตัวมึงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะมึงไปโกหกมันมากกว่า Right. นี่ตัว Not about the money. คอนเทนต์ที่กูจะทำกับมันอะไรทริปเนี้ยหลังเสร็จแล้วเนี่ยกูจะกระซิบบอกมันทุกครั้งเลยนะเว้ยว่าตัวรักอาโนมาก ให้โอกาสเสียตัวนะครับครั้งหน้าเสียตัวจะเป๊ะมันหนัก Like กว่า Jesse นี้ J said, it's not about the money, money, money. Just want to make the world say. And about the price tag. เมื่อกี้ที่มึงพูดว่าจะถอนตัวมึงพูดจริงหรือว่ามึงแค่ประชดไอ้ตัววะ มึงไม่ต้องห่วงนะเว้ยแจ็คกูรู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยมันสำคัญกับมึงมากแค่ไหนแล้วก็ทุกๆคนในคณะด้วยยังไงกูก็ไม่ปล่อยเรื่องส่วนตัวมาทำรายงานหรอก At least someone on the staff's professional. การที่มึงพูดแบบนั้นน่ะก็เท่ากับว่ามึงอ่ะแคร์ตัวมากๆนะเว้ยกูรู้จักไอ้ตัวมา4 ปีมันคือคนที่ดีที่สุดเท่าที่กูรู้จักมานะเว้ยแล้วมันก็ไม่เคยคิดอะไรกับใครกูว่ามึงก็รู้ตอนที่กูพังจากเรื่องไอ้ดีนะก็มีมันนี่แหละคอยช่วยกูเอาไว้ Oh? How กู so? เข้าใจนะเว้ยอาโนว่าสิ่งที่มึงทำอะวิธีการมันอาจจะแย่แต่มึงก็ไปบอกมันได้นี่ว่าวันหลังอะอย่าทำแบบนั้นอีก No, don't give me more money. No more paying acting gigs for me, sir. I want to be a I know. starving actor. มึงทำอะไรได้มากกว่าที่มึงคิดอีกนะเว้ยกูเลยได้พระเอกที่กูต้องการมาจริงๆ
แล้วคนที่ทำให้มึงดูตัวเองได้มากขนาดเนี้ยคือคนที่จ่ายเงินให้มึงนั่นแหละ Oh, so he knows that he paid him. What? ผมแค่ไม่ชอบคนโกหกอะความจริงใจมันคือบันไดแรกของความสัมพันธ์ ไม่รู้มันจะโกหกอะไรอีกหรือเปล่า I do like that they've kept up this talking head section the entire season. Yes. It's so close. They keep give me a close-up of it. It's showing me where it's wrong. Is this Crystal Lake? Okay, flashback. Is that how you're meant to kayak? I was wondering, but I've also not gone kayaking, so I'm not the expert. It just felt wrong. Like, Supposed to, like, first of all, both be heading in the same direction, and then like stroking in the direction. But this is for the camera ไม่ช่วย view. ได้นะเว้ยมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ากูว่ายน้ำไม่แข็งอ่ะ กูว่ายน้ำเป็นมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูดูแลมึงได้ oh, it's because เก่ง Earth ที่สุด is ใน a โลก water เลยมึง boy. เนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำกำกับละครมีอะไรที่มึงไม่เก่งบ้างป่ะฮะ มีอย่างหนึ่งที่กูไม่เก่งติด F ด้วย Loving you. เดี๋ยวนะมึงไปติด F เมื่อไหร่เนี่ยทำไมกูไม่เห็นรู้เลยอะ He failed a โดนตรงไหนอะ class? Oh. เฟรนชิพ101 Oh. Damn, you know what? Hand me my check, GMMTV. เอาจริงดิ Run me my money. Stealing ideas from me. กูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงแล้วอ่ะอยากเป็นแฟนมึงมากกว่า โอ้เอางี้เลยดิมึงถึงกับวางแผนพากูมาพายเรือแล้วก็ขอกูเป็นแฟนเนี่ยนะอย่างกับซีนในหนังเลยนะสมกับเป็นผู้กำกับนะมึงเนี่ย แล้วว่าไงจะเป็นหรือไม่เป็น โอเคแต่ว่ากูขอประกาศให้ทุกคนรู้นะว่ากูชนะ Who are you competing against? What is this boys rules? พ What? นันกับไอ้ตัวแล้วไอ้ทิมมี่ไว้ดิว่ามึงเนี่ยจะต้องขอกูเป็นแฟนก่อน ในที่สุดไอ้ตัวไอ้ทิมมี่ก็ต้องเลี้ยงเหล้ากูร้านพี่พิงค์ Yes, Pink's bar. At my Exactly. bar. Back to Pink's. Pink got mentioned พูด for the episode. เนี่ย ใช่ดิไอ้แจ๊คขอกูเป็นแฟนแล้วเว้ยไอ้แจ๊คขอกูเป็นแฟนแล้วเว้ยไอ้แจ๊คขอกูเป็นแฟนแล้วไอ้แจ๊คขอกูเป็นแฟนแล้ว In the water. Okay. You know what? This is probably just shout out to หนี Topher. มาทำเอ็มวีคนเดียวเหรอ They're near water. No nipple. Wow. I wasn't gonna say anything. แค่มารอมึงนี่แหละ ไม่ถึงตอนปีหนึ่งนะ ตอนที่มึงขอกูเป็นแฟนอะ ตอนนั้นกูพลาดเนาะ Wow. น่าจะเปลี่ยนใจฟาดมึงลงน้ำมากกว่า มึงทำกูลงหรือไงตอนนั้นนะฮะมึงหลงกูซะขนาดนั้นอะไปพายเรือกันปะ หวังอะไรปะเนี่ย ไม่ได้หวังก็แค่อยากมีคอนเทนต์กับมึงบ้างอะ What? OnlyFans. The OF? I mean, it's not a beach trip, but it's a lake. It's close enough. It's a vacation trip in Thai BL. It counts. All right, yes.
That's fine. Not the way he was. See, they had it to at like 1 second. So you're telling me the correct way to paddle is not to just stick it in vertically and just swirl it around like this? Like you're mixing a drink. Yes. มันนั่งอะไรให้มดกัดตรงนี้วะแดงหมดแล้วไหมเนี่ย Let's not sit here anymore if there are ants here. เดี๋ยวกลับไปที่ห้องแล้วกูถ่ายยาหมองให้ มึงอย่าถอนตัวเลยนะโนกูผิดเองอ่ะอยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเลยมึง นี่มึงเห็นกูเป็นคนยังไงวะกูไม่ถอนตัวหรอกเพราะว่างานเนี้ยทำให้กูรู้จักตัวเองอีกด้าน What side? กูว่าไม่เคยคิดมาก่อน Is เหมื it อนกัน the นะเว้ย bisexual เพราะ side? กูจะชอบการแสดง Is ข it นาด the นี้ one that likes Indian food? The bisexual Indian แล้วที่กูมาเจอ side? ประสบการณ์แบบนี้ได้มันก็เพราะว่ามึงแหละ It has a wonderful side to discover. Just saying. Just putting that out there. แต่ยังไงกูว่าผิดหวังในตัวมึงอยู่ดีอะ I mean, a friend told me. So I've heard. เพราะงั้นต่อไปเนี้ยมึงมีอะไรมึงพูดกับกูเรื่องตรงๆเลยนะเว้ยอยากให้กูช่วยอะไรมึงบอกกูได้หมด Well, I need you to be honest with me too. About your feelings. เราสองคนน่ะ Do you love me? มันเกินเพื่อนไปแล้วนะเว้ย Oh. Wait. How more than friends? How much more? Like, ยกโทษให้กูแล้วใช่ปะ like ดิ Close ให้ to กูโกรธมึ best งไปนานๆเนี่ย friends. กูทำไม่ได้หรอก roommates? มึงไม่คุยกับกูเลยอ่ะมันทรมานนุ้ยมึง เอ้ากูต้องฟอร์มหน่อยวะเลิกเศร้าได้แล้ว ก็กูคิดว่ามึงจะไม่คุยกับกูแล้วอ่ะมดมันกัดทั้งรังไม่เท่ามึงไม่อ่านไลน์กูเลยอ่ะ ไม่มีเล่าตอนนี้หายละกินหน่อยดิเร็วกินไปหาเพื่อนดีกว่า Is Boston on the trip? Where's Boston? I guess not. I don't think so. I didn't see him. What he's gonna do? Take pictures of them,ผมก็ like แค่อยากเห็น just ยิ้มอะ having fun, you know? ดีกว่ามันทำหน้า Yes, เป็น he's แม doing ว behind the scenes for everything. I assume. ต้องรอให้มันยกโทษให้โทษนานเลยอ่ะตอนนี้ผมโล่งแล้วผมจะไม่ทำให้มันโกรธอีก He'll make him angry again before he Please. shuts Okay, fast forward. Please. I need some drama. Jerome. มึงไปเล่นน้ำกัน Yes. ไม่อ่ะ ร้อนแดดมาชวนไอพีทดิ That's why we're getting in the water. Someone swim, please. เลิกเล่นได้ปะ กูไม่ตลกอะนะ กูไม่ได้ชอบพีท That's rude. Wow. มันอุตส่าห์ข้างรักมึงขนาดนั้นอ่ะ มึงให้โอกาสมันหน่อยดิทีมึงอ่ะมึงตื้อจนได้กูเลย ตอนนี้มันก็ใช้วิธีเดียวกับมึงก็แหละ เดี๋ยวมึงก็คงใจอ่อนให้กับมันเอง สงสัยว่าคืนนี้กูคงต้องไปหาที่นอนใหม่แล้วมั้ง Or you can join. ลมเอาเบียร์มาให้อ่ะ ขอบคุณนะ มาฉลองกันหน่อย คืนนี้อีกยาวเลย มาชน
Is it gonna? How if you do not give that break off that little twinkle piece, just like Slip a pinky in, something. right. Take one for the team. Like it's a team sport. Group project. Is he still into Jack? I forgot about that. Yes. ทำไมตัวกับอาโนยังไม่มาอีกวะ ไม่ใช่ว่าทะเลาะกันหนักกว่าเดิมนะเว้ย Oh, they're doing something harder. ไม่หรอกมึงมานู่นแล้ว สรุปว่าพวกมึงสองคนเนี่ยดีกันยังวะ Hey, you want double date? No, man. ถ้างั้นก็ มึงมาดิ เล่นน้ำเร็ว You switch back. เร็วเราพวกมึงอยู่เนี่ยเร็วก่อนเอาน้ำเร็ว What is? I don't know. Okay. Oh, thank God. Thank Jesus. 1, 1, 2. 2. Okay, I guess that's it. That was like Come on, Timmy. 3. Yes, 3. Timmy said, I will not be forgotten in this series. Jerome, you want to get in on this? Oh, Rafi, damn, okay. Better question is, where did all the hate come from? you know what? Everybody likes a good hoedown. Where did they get all this hate? Is that pink? หยุดดื่ม No. หยุดดิ้งกันก่อนเพราะว่าตอนนี้กูมีโชว์สุดพิเศษจากเฮดละคร This is why they don't have any money for the play. Because they're out here buying barrels of hay and having these theme parties. Not him looking like Howdy Doody. บอยแบนด์เลยเว้ย Also, they could have been practicing the play, and they probably practiced all of his dance numbers. Yeah, this is not so spontaneous whatsoever. They probably practiced that. This was choreographed. They got formation changes. He said, I ain't gonna lip sync, sorry. See, there's part of me that's like, what is this for? What purpose does this serve in the show? Then there's the other part of me that's like, if there's anything theater kids love to do, is perform when nobody asked. Right? There's like This is all brand. This is the most Like, this is theater kids 3 a.m. in an IHOP. This right. This is the most accurate part of the show. What are you talking about? Okay, Rafi.
Okay, Pete. Yes. คืนนี้ไปต่อกับเราเปล่า เดี๋ยวเราให้นับพี่กับเราข้างนอก Yeah, go ahead. Do it. Do it. I'm gonna leave a necktie on the tent handle. คืนนี้ไม่รู้สึกกี่โมงอะ Just say no. พี่ไม่เอาเลยแล้ว I mean, he's letting him down politely. Yeah. All right, Pete. Time to move on to Boston. Honestly, I'm fair now, but that little boy will change your life. Then all of a sudden you forget about them. Because it's the small ones, but like all of a sudden pulling out tricks and stuff. What the? กูมีหลักฐานชัดละว่าใครโกงเงิน Who? Was it me? Oh, it's the treasurer. Of course it is. Well, makes sense. Yeah. Who else is handling the money? ลูกค้าให้เงินมา200,000 200K. ทำไมเงินเข้าบัญชีละครคณะแค่100,000 Damn, that's half of it. พูดอะไรอะทิมมี่ Yes, that's a bank account. มึงนี่แม่ง That ไม่เนียนเลย one นะไอ้ looked ที photoshopped. ทำไมมึงหน้าด้านจังวะ พวกกูวิ่งหาสปอนเซอร์กันแทบตาย มึงไม่ช่วยเฮียอะไรแล้วยังมาเป็นตัวถ่วงอีก กูจะส่งเรื่องถึงคณะ มึงแม่งต้องโดนไล่ออก มึงไม่จบแน่ Oh, แล้วกู damn. จะเล่นให้ถึงตำรวจเลยด้วย Oh, อย่าให้เรื่อง gosh. ถึงตำรวจเลยนะ Okay, what if I just give you back the money? กูขอร้องอะอย่า Where ให้ is ถึงตำรวจเลยนะ it? Where is the money? นะแจ็ค งั้นมึงต้องรีบคืนเงินมา ไม่งั้นน่ะ กูไล่มึงออกจากละครคณะแน่ We should No, kick him return the out. money and you were kicked out of the Yes. project. จากเรื่องโรมิโอเอโรมิโอ เป็นวัยหนุ่มไง To prison break. Yes, Whitworth แล้ว Miller. มึงจำไว้นะ กูจะไม่ยอมให้ละครพัง ไม่ว่าเรื่องเฮียอะไรก็ตาม Okay. Okay, well that. So are we getting the money back? Like, why did he take it แจ็ anyways? ค Don't know. อะไรตรงนี้อ่ะ เฮ้ยมึงโอเคปะเนี่ย โอเค Is there a payoff to that embezzlement plotline or? Nope. Okay. I like those pants. ตอนเนี้ย On mix, not the one on Earth. I know. Rude. กูว่าพรุ่งเนี้ยที่มึงจะไปวิ่งกับกู ไม่น่าไหวอะ ไหวดิ Like I wasn't able to run with you even if I was sober. หรือวิ่งมาราธอน Do you see how fit you are? กูไหวนั่นแหละ I was going to do a brisk walk. แต่ว่าตอนเนี้ยอยู่กับกูได้ไหม ไม่เอาแล้วว่ากูไม่ชอบตัวเองตอนเมาอ่ะ มึงก็เหมือนกัน รีบกลับไปนอนได้แล้ว เฮ้ถ้าจะนอนเนี่ย กลับไปนอนที่บ้านก็ได้ปะ สภาพไม่น่าไหวนะมึงอ่ะ ไปกูพาไปส่งพี่เต้นเร็ว กูยังไหวไม่ต้องห่วงกูหรอกนะ เดี๋ยวกูกลับเองได้ อีกอย่างนะเว้ย ไหนๆปีนี้ก็ปีสุดท้ายแล้วว่ากูอยากสนุกให้มันสุดๆไปเลยอะ Unless you go to grad school. อยากเต็มที่ก็ตามใจ Thank you. แต่มึงไหวแน่ใช่ไหม ไหว What are we talking about? I don't know. Sex. Grad school. I mean, we should all go to grad school. Oh, and he died.
Why are you drinking so much Tua? นี่ 'Cause it's a party. กูขอบใจมึงมากนะเว้ยอาโนที่ยอมยกโทษให้กูอะกูรู้นะว่า Josh with his eyebrow acting. กูก็ไม่อยากให้มึงคิดอย่างนั้นอะกูทำไปเพราะกูหวังดีจริงๆนะเว้ยแล้วก็อยากอยู่กับมึงด้วยตัวมึงรู้ตัวไหมเนี่ยมึงพูดเป็น100 รอบแล้วนะเว้ยกูรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วเอายังคิดย้ำทำนะมึงเนี่ยกูว่าจะย้ำไปเรื่อยๆเลยว่ากูมีความสุขที่มีในชีวิต Right? เมาแล้วมึง Good night. กูไปส่งที่ห้อง ไอ้พวกไอ้อาโน่นินกูดีใจด้วยที่ว่ามึง2 คนดีกันแล้ว I thought Earth was taking you to your tent. อย่าทะเลาะกันอีกนะเว้ยพวกมึงอ่ะเข้าใจเปล่า ดีกันแล้ว รักกันไหมนะเว้ย รักกันแล้วนี่มึงเมาแล้วเนี่ยไอ้ดีน เมาอะไรเล่าแค่ทำอะไรกูไม่ได้เบามากเบสสุดๆโอ้โชว์ให้ดู เฮ้ยโอ้ สุดยอดเบา Who are they? 2 คนรักกันไว้นะเว้ย Wait a Who are minute. these people? โอ้โหไม่ดูเลย I think that's tree number 1, number 2. แก้ว Bottoms up. Okay. Then I'll take you to bed. Okay. I mean, you said it. Come on, jorts. This is not cowboy music at all. I want to hear some chicks. Goodbye, Earl. Drugs? I mean, of course. I don't want this. I don't want fun. I really don't like that. Okay. Earth. Where's Earth? Well, no drugs are that quick. I was gonna say, but also I've not done the drugs. So I'm like, maybe they are, and I'm just He hopefully just unaware. put it in his mouth and he's like, no, it takes a while. Depending on if you. Like it didn't even swallow it. It didn't dissolve. It just. Even if it's acid and you put it on your tongue, it takes just longer. Well, clearly, you've not had what theater kids have had. Theater kids have access to. The good stuff. เสื้อผ้าก่อนไหมจะได้สบาย It was just a Panadol. หมดสภาพ กูเอง This is what they need to play the hoedown. Right. Where are the fiddles and the steel? จบทริปนี้ต่อไปมึงต้องดูแลกูอย่างดีเลยเลี้ยงข้าวกูด้วย Oh, now you want the money? Don't put him in there. Take off his shirt. I was gonna say in a non-sexual way. Right. It's like I don't want to sleep in denim and a button down กูดีใจนะ in no AC. ที่มีมึงเข้ามาอยู่ในชีวิตกูอะ
Oh, what did we forget? โทรศัพท์ Oh, your phone. What's wrong, Please tell me Rafi? someone's not going to sneak into to his tent and do something to him while he's drunk and passed out. Please tell me that's not where that's going to go. Yes, I know. Oh, why would I not forget his phone otherwise? He's in bed in a long sleeve shirt and a vest. Like, I understand y'all were at the party, but like, girl, you've been home from the party for a long time, and you brought other clothes. In jeans. Oh my, what is up with these people? Would not be. Pete, go back to bed. Yeah, it's just not your business. You're already down for embezzlement. Like you've already done your nighttime routine. How did we find him in this? I was going to say, he just said outside. Outside is so vague. It's also so big outside. You're lucky that was Rafi you grabbed. กูเห็นนะมึงยังไม่ถอดใจเรื่องไอ้แจ็คอีกเหรอกูว่านะไอ้แจ็คกับไอ้ดีนเนี่ยยังไงก็กลับมาคบกันก็ใช่ไงดูไอ้ดีนเล่นแสดงออกขนาดนั้นแหละถึงมึงไม่ต้องเสือกเรื่องกูหรอกยังไงหรือให้กูไปตามไอ้พีทให้ปะเอาดิชงกูมาทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยตามมาดิเดี๋ยวกูเอาให้ก็ได้โอเค He's already. งั้นเดี๋ยวกูไปเรียกมันให้ถ้ากูเอามันจริงขึ้นมามันก็หึงกูอยู่ดีอ่ะมึงชอบกูแล้วอ่ะเล่นเกมเพื่อทำไมอ่ะ We can ก็ take กูเป็น him คนกวน together. ตีนรับได้ก็อยู่รับไม่ได้ก็ไปคนแบบมึงเนี่ยนะโดนใจกูชิบหายเลยยิ่งยากเดี๋ยวมึงก็ใจอ่อนให้กูเองอะพูดมากว่ะทำอะไรก็รีบทำเถอะเห็นปะมือกูอะวันนี้อยู่แล้วเนี่ย Where's Pete? Is Pete filming this? Oh. Oh, okay. Okay. Similar to what I said last week, tree sex is also not all it's cracked up to be. So I've been told. Do you have something against getting the wood? Well, no, but being pressed up against the ridges of the wood. Still is being pressed up against the bark. The bark does nothing for me. I prefer its bite. It exfoliates. But my face was already exfoliated. I don't want to get any. Now you're just down to the flesh. Where's my phone? Oh, we should have gone to what to call it. Or somebody to call it. Can somebody call my phone? I always have mine on vibrate. Well, not Same. actually always. Oh wow, we found our phone. Now that he's on drugs, he's going to try and do สบาย something. มากในตัวหลับไปแล้ว And then Boston's going to get ไอ punched. ตัว Nope. แม่งชิบหายเลย
แล้วมึงอ่ะมึงคงไม่คออ่อนเหมือนมันใช่ปะเอางี้กูว่ากูวัดมึงดีกว่าเย้มา Are the drugs in the drink? ดิน Yeah, เนี่ย drugs เที่ยว in ค the นเพี้ยนเล drink. ย เฮ้ย มันต้องงี้ดิวะโรมิโอกูมันต้องแข่งแกร่งแบบนี้เว้ยนี่ Where did all these people They're come gonna get him from? to kiss. กูขอถ่ายรูปเลยดิจะเอาไปทำคอนเทนต์อ่ะ We have plenty of content. We don't need any more content. เอาแบบให้ทุกคนแบบฮอปอย่างเงี้ยแล้วก็แฮชแท็กคลินิกจัดฟันใกล้ฉัน มา Don't. หอมแก้ม Don't. Which cheek? ถ่ายไว้ด้วยนะ ไม่เอาโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่รอดีมั้ง Yes, it's not a BL if they don't go running. เร็วดิวะ Oh, hey, Robin. And then they're gonna catch Roman Raffi. Oh. And then they're gonna join them. Oh. Give me something, Jimmy. นี่มึงได้หนูละเอ๊ะมึงรู้ปะกูดีใจมากเลยนะเว้ยที่ตัวไอ้มึงมาเล่นคู่กูอ่ะกูว่าการแสดงของมึงกับกูเนี่ยโคตรเข้ากันเลยเว้ย กูก็ต้องขอบคุณมึง How are you gonna thank him? เพราะว่ามึงเก่งมาก แล้วก็สร้างมาตรฐานไว้สูง กูเลยต้องพยายามเต็มที่ไง ก็กูเป็นตัวท็อปคณะอยู่แล้วป่าวะ โอ้ยมึงนี่ยิ่งเมายิ่งมั่นเนาะ ใช่อยู่แล้วเพราะกูเนี่ยคือดีนปรินซ์ออฟซิกา Is somebody gonna like catch him, like get the wrong idea? นะครับเกือบแล้วเมื่อกี้ Are they actually gonna do something and then they get the wrong idea? I feel like they're gonna get caught in a compromising position. ไม่มีหรอกกล้องไม่แต่กูนะ Oh no, Dean, don't do it. Okay. Two is your best friend. Nah, New Dean! This is the new Dean! this is the new Dean. Dean 3.0. Okay, we're just dancing. That's fine. Dancing's fine. โรมิโอคืนนี้อยากอยู่ด้วย Oh, no, 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 don't do it. Where did Jack go? รีบกลับไปดีกว่า เดี๋ยวคนอื่นก็ไม่เห็นหรอก He's old. He needs to sleep. เดี๋ยวตอนถึงเต็นท์น่ะมึงเดินแยกเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวกูให้ตามเข้าไป ทำไมอ่ะ พี่จะได้ไม่ต้องสงสัยไง Pete already saw y'all. Mm-hmm. Oh, what is this look? Okay, he sees Dean and Tua. Oh. Arnold. Oh, he wants to use it to not blackmail, to convince Jack that. Mm-hmm. There was no kiss. Nope. But y'all didn't do it. Oh wow. But the thought of it is already guilt-ridden them. Well, they're both under the influence and not in their right minds. And he's on drugs. Oh. Okay, so what are you gonna say? You saw them not kiss in the forest? So that's the scandal. I guess. He's actually running with him. เฮ้ยแจ็คหยุดก่อน
แป๊บนึง Right. You said Oh, I love first? it. Right. Yes, we're going too fast. ไหวไหมเนี่ย We're gonna go on a light leisurely stroll. แล้วกูบอกมึงแล้วไงว่ากูจะตื่นมาวิ่งกับมึงอ่ะ Well, that's amazing that you did. มึงนี่ ปกติแล้วว่ากูจะไม่ตื่น ก็กูบอกมึงแล้วไงว่ากูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฮัลโหลครับ ฮัลโหลดีนลูก ช่วงนี้ได้คุยกับพี่แกบ้างไหม ไม่ได้คุยเลยเหรอแม่ทำไมเหรอ เห็นว่าโดนแฟนซ้อมอีกแล้ว รอบเนี้ยดูท่าจะทะเลาะกันหนัก แม่เป็นห่วงอ่ะ จะไปกรุงเทพก็ทิ้งงานไม่ได้ ว่างๆดีนเข้าไปดูพี่ให้แม่หน่อยนะลูก ได้ครับ Get everybody in the theater crew. We're about to go. We riding that dawn. Nope. I gotta go kill somebody. Also, Mama seemed awfully calm in that conversation. Like, yeah, hit her again. Have you talked to her? พอย้ายมาอยู่กรุงเทพกับแฟนอะแรกๆแม่งก็ดีนะเว้ยแต่หลังพอทะเลาะกันทีไรแม่งตีกันตลอดเลยอะกูกับแม่บอกให้เลิกตั้งหลายรอบแม่งก็ไม่ยอมเลิกอะครั้งนี้ไม่น่าจะหนักจริงอะไม่งั้นแม่ก็คงไม่โทรมาหากูหรอก I won't be making the play because I gotta go kill somebody who put their hands on my sister. Bye. I'm going to be in jail for the next couple days, so. Right. I can do the cell block tango. นั่นที่บ้านอะ Because he showed up had it coming. ดีนเรื่องของมึงก็เหมือนเรื่อง Just have bail for me, baby. Yes, once you get the money back from Pete, use that to post my bail. เรื่องต่อ ก็ต้องยอมรับแล้วแหละว่าผมอยากดูแลมันจริงCafe all day. Where did you get this? We don't ask questions. Okay, maybe they had a cafe or whatever. You just got this like. Are you saying you don't pack your fine china when you go camping? เห็นว่ามึงกินแล้วน่าจะดีขึ้น My bad. thank you นะมึง กินด้วยกันดิ I'm a Philistine. มึงไม่อิ่มกินด้วยกันนี่แหละ มึงก็แฮงก์ไม่เหรอเมื่อวานเนี่ยอีกอย่างนะกินด้วยกันถึงจะอร่อย Oh, you couldn't pack an extra like fine china cup. I'm printing out this paper cup. And โอ้ยเอาแล้วเว้ย สถานที่เก่าๆผ่านไปเก่าปะทุอีกแล้วเว้ย I mean, they've been doing it the whole trip. เกิดมาคู่กัน yep, and then guess what? เพราะเราคู่กัน อย่าคิดมากเลยนะมึงพวกมันแค่แซวกันอะ กูกับดีน But I'm not. จะกลับมาคบเป็นแฟนกันนะเว้ย And then they're gonna break out. And this is what happened. I saw them. Where's your proof? Mm-hmm. เฮ้ยตรงนู้นน่ะระวังรถกัดขานะเว้ย มันหวานมันหวาน Because Pete cares as well. ว่าแล้วมึงสองคนเนี่ยนะหนีกันไม่พ้นจริงๆ ถ้าพวกมึงทำละครเวทีพังกูจะสาบพวกมึงไปจนแก่เลยเคยดู And then Pete is the one that drops the hand. กูอยู่ He doesn't want to pay back the $400,000. เอาวะถือว่าเริ่มใหม่ละกัน This is all just like a little setup for
That's the way this shows goes. Like, oh, here's some good, and then they set it up for the big fall afterwards. Oh, what does this music suggest? Everyone gets adopted. It's battle royale. What's the situation? The bus gets truck-hoomed. There's tension here, but I don't know what the tension is about. He does have a... But they're not even kissing. รอบที่แล้วที่มึงแฉดีว่าเป็นเด็กเอ็น I don't มึงทำอะไรมันได้ปะล่ะ จะปล่อยให้แม่งสองคนรอดตัวไปงี้เหรอ มึงอย่าคิดนะ They did what he ระ did. วังตัวไว้หน่อยก็ดี กูอยากรู้จริงๆว่าถ้าแจ็ครู้เรื่องแล้วอ่ะมันจะมองมึงยังไง ยินดีด้วยกับ T-Year Anniversary นะครับ แต่งงานกับผมครับ จะเล่นอีกแล้วมึงเนี่ยนะแต่ถ้าอนาคตเราอยู่ด้วยกันกูก็อยากแต่งเลย ตอนนี้มึงก็เคลียร์แล้วนี่ว่าเราสองคนรู้สึกยังไงต่อกัน I love this music. แต่กูอยากทำให้มันชัดเจนกว่านี้ว่ะ วนเวียนซ้ำไปทุกวันเรื่องเธอและฉันที่ใจเองก็รู้ทำได้เพียงโคจรอยู่ทำได้แค่เฝ้าดูแต่ไม่มีวันได้เป็นมากกว่านั้น A DJ's significant other, you just like helping them, listening to them as they create their playlist for a certain night. That'd be so cool. ไม่อาจคิดการไปไกลไม่ขอเป็นอะไรมากกว่านี้เท่าที่มีต่อให้เธออยากจะหนีให้ไกลสักแค่ไหนอยากลบเธอไปแต่มันก็วนมาที่เดิมไม่อยากขอให้กุมมือเธอไว้แม้พยายามสักเท่าไหร่ให้ชัดว่าในใจมีแค่เธอ This is one of them like high school dances where you're slow dancing. Just that two-step slow dance. Okay, Only Friends Dream On, episode 7. Everyone made up. Woo! Arnold and Tor are speaking again. Dean and Jack are back together. Roman, Raffi, they did it in the woods against a tree. Pete embezzled half the budget. Hopefully he'll give it back. Boston is irrelevant. Dean and Tor almost kissed, but they didn't. And it's gonna try and be a plot point where Raffi's gonna be like, oh, should I tell Jack that, you know, you're unfaithful or whatever. But the drama is very lacking in that department. It's kind of like we had to do a lot of alcohol and we had to do some drugs for Dean to get in this mindset of almost kissing Arnold. And then he didn't even kiss him. And now we're gonna be like, oh, look, that was an issue. I just think it's way too early to have everybody be lovey-dovey and cozy. And if this was how Only Friends Dream On was gonna be, make it 8 episodes, you know? Why is it 12? What else is gonna happen? Pod still needs to happen. Okay. I'm whelmed. I'm so whelmed. Oh. It was fine. Reasons I'm going to say, well, for me, like if I were living in this universe, reasons why the Revenge of Raffi Part 2, Electric Boogaloo, I'm going to show you some more videos of Dean being an awful person. The reason why that's not going to really have any impact as far as I'm concerned is we've spent so much time the last few episodes putting Dean and Arnold together and saying film content,
to advertise this show. So as far as I'm concerned, outsider looking in, they're filming content. In that photo you have there, that's content being filmed. You can say there's no cameras around, this, that, the other, but you have no proof that there was no cameras around. You have no proof that no one was filming content in that moment. Also, they didn't kiss. So like for me, like if I were Jack, I'd be like, suspicious, but also they've been doing this for TikTok for the last 2-3 weeks. This is what they've been doing to promote the show. So great, cool. This is just them promoting the show again. They were right before that happened. Right. They were just doing it. Like right before that happened, we had the gaggle of drunk people like kiss, woo, like they were recording content. So as far as I'm concerned, like if I were Jack or anybody else who saw this picture, this would just read as Arnold and Dean are filming content to advertise for the show. Not that, and even if they were getting ready to kiss at that point, Jack and Dean weren't together yet. They weren't an official item. Jack didn't decide until this morning, hey, I want to get back together with Dean. So like what Dean did last night is irrelevant to Jack and Dean's relationship today, because their relationship today did not exist last night when Dean and Tua weren't doing shit. Dean and Arnold, sorry. So many people that could be doing stuff, but they're not. But yeah, like Edison said, there was a lot of precarious things that we had to line up to get them in this position where we had to get Dean wasted and then drugged against his will. And then we had to make Arnold forget his phone and leave Tua. We had to make sure Tua was drunk so he could be out of the picture. And we had to make him leave his phone. So we had to go back there and then find Dean. And then they have to escape into the forest together and be alone in the forest and link. Like there's a lot of very convenient stuff that had to happen for us to get to this point where ultimately nothing happened. The whole Pete thing, I would love for it to mean something. I would love for it to have some sort of importance moving forward, but I fear that it is not. This episode alone, like they introduced the idea of someone's embezzling stuff. I have proof who's embezzling. You're embezzling. Give it back, or you're out of the show. Here's our bank account. Or is it his bank account? The theater group's bank account or whatever. But I'm like, it felt like they resolved the issue in that moment. And it felt like non-issue, at least the way it was presented and resolved. So like, I would love for this embezzlement thing to play some bigger part in the story, but I don't know how it's going to fit in, and I don't think it will. In which case, I'm like, why did you bother introducing it if it's not going to? Because like now we're at that point of the series where it's like, we need to start zoning in to something. We need to start looking at the finish line. Like we've done all 7 episodes of setup, dynamics and all this kind of stuff. And now we have to start like heading towards that finish line. Where are we taking what is the trajectory? Where are we taking these characters? What is the overall storyline? How are these pieces going to fit and work and weave and all this kind of stuff? And I feel like we're getting a lot of spaghetti being thrown at the wall, and like something might stick. It's messy. People like this, and I'm like, it's messy, but it's not competent mess, I guess. It's not cohesive mess, so it just kind of feels lackluster and unimaginative and lazy. Similar feelings I've had with Boston, where it's like, why did we bring him back if we're gonna reduce him to a single characteristic of his personality and then not let him act upon that characteristic? Why did we bring Boston back if we don't let Boston? Why is Pete suddenly an embezzler? I don't know. For the sake of it, it's episode 7. Where the fuck is Pod? It's a little ridiculous at this point. Because like, for me, if you did not include him in the opening credits, I would be none the wiser and I would not care. It would just be a pleasant surprise when he does show up on my screen. I'm like, oh my God, Pod, you're here. Oh, this is great. But the fact that you keep showing him to me week after week after week after week, and then you don't show him to me, I'm like, where is he? Why are you wasting his face? Why are you wasting his likeness in these opening credits if you're not going to use him in the series? Why? Just don't do it.
you know? So I'm like, where's Pod? Arnold and Tua made up, and that's good. That's good for them. That's good. They're the sweet, light, fluffy ship in the series, so that's fine. That's good for them. I'm happy for them. Rome and Raffi, God, just give Pete something. Like, just wear him like a pinky ring for like 5 minutes, or just something. Give him a something, or just tell him bluntly, because I feel like Rome has tried to be nice. He's tried to be nice, and let Pete down easy, and Pete keeps come in, and it's like, okay. But I'm like, girl, just give him something, or just be more aggressive with your turn down. Raffi, I don't know. Raffi is Raffi at this point. I don't know why he is so hung up on Jack. Like, I get it, he had a crush in the beginning, but I feel like that's been not really explored the last couple episodes. Like, we focus a lot on Jack and Dean, which is great because they are end game. But as far as like Raffi's attraction to Dean, I feel like to Jack, it's not really been featured much. Like, we focused a lot more on his attraction in this yes and no with Jerome the last couple of episodes. So now that we're kind of just falling back into Raffi is jealous of Dean, or he's angry that he can't be with Jack, I'm like, why are we still here? I thought we moved on from this. I left this storyline like 4 episodes ago. Why are y'all still here? Like he's just spinning in circles. Like, it's just like his second or third revolution of the same sort of storyline that we've seen him do the entire series, where it's like, I like him, but he's with Dean. Let me try and get best Dean. Let me try and out Dean. Oh no, it didn't work. Darn. Hey, Raffi. Or hey, Rome, you want to sleep together? Oh no, I don't like you. Oh, I like you. I like Jack now. He's with Dean. Let me try and outdo Dean. Let me try and out him with this. It's not going to work. Oh, damn it. Oh, what do I have to do? If it wasn't for you meddling kids, I'm like, you're a dumb dog too. I'm like, at this point, the Raffi Dean storyline, it's run its course. It's played out. Just like move on, or give me something more to chew on in that storyline. I feel like it's just such a non-factor. Then like move on. I remember Jack is doing the bare minimum as well. If Jack was doing something, yeah, like Jack's not even pursuing or giving him hope anymore. Like, at least in the early episodes, like Jack was kind of playing on his feelings, like, "Hey, join my show," and thank you for like he's not even doing that anymore. I don't even know if they've been in the same room together the last 2 episodes. Like, I don't know that they've had any one-on-one interaction to feed into whatever this love storyline that they're trying to give to Raffi for him and Jack. So I'm like, it just feels like such a non-important thing that they keep bringing up for some reason. I remember a couple episodes ago in the comment section, someone mentioned that they felt like Rome's attraction to Raffi was, and some of his other feelings were kind of stemming from insecurities that he had, like inferiority complex when it came to Jack, and how Rome's dad kept reinforcing how Jack is so great, this, that, the other, and how Rome feels inferior and this, that, the other. And I was like, that could be interesting. I could buy that sort of inferiority complex that's being inflicted on Rome because his stepbrother is amazing. He's the amazing Jack, and this, that, the other. I'm like, that could be interesting, but nothing came of it. We saw the dad once, and then he vanished. We had the dad pop in. Why aren't you more like your brother? And then nothing. So I'm like, that's another thing that could have been interesting. It was presented, and it's just kind of bye. All right, on to the next thing. So it's like I feel like there's just a lot of plot points that just feel like they're going nowhere for me when they could go some interesting places. And again, it's not about sex. Not about sport. Although they keep presenting those things too.
and they're not going to happen. And I know they're not going to happen. So then I look at these things, like there are moments that happen in this episode where it's like when it came to either Dean and Arnold kissing, or the idea of giving Pete a piece of something or like whatever, I'm like, it would be intriguing. It's not going to happen because of the established ship culture we have right now in the Thai BL industry, but it would be interesting. Which brings me back to the thought that I had at the top, if I can remember. I would love to see if they decide to do an Only Friends season 3. I would love to see a season where still gay, still BL, no ships. No ships, just cast actors. If you have to cast some no-name actors, or people that you keep casting in like side roles as like fun side characters or whatnot to give them so they don't have to ruin their established ship, but they can still get a chance to bite into these characters, do it. Do it. Because there's some instances where I'm watching and I'm like, I could see this moment happening. Dean and Arnold, sure, they were drunk and drugged off their ass. I absolutely could see them kissing accidentally. Not saying that's what either the characters are doing, but under those particular circumstances that they presented, would it be a shock if those characters actually kissed in that moment and then stopped and were like, oh my God. No, it wouldn't be a surprise. But they won't let it happen because Joss is with Gawain and Mix is with Earth. But if these were two completely known, if this was Drake and Yacht, sure, they would have been making out and then they would have come through and like, oh my God. But there's so many points where it's like the story just stops short, where it's like they present, and then they stop short and like, nope, can't do it. Can't do it because we got a ship we got to sell. And I'm like, just don't do the story. Don't do the story. Don't do it. So it's not bad. It's just fine. It's fine. Everything just kind of happening. It's existing. But we had nipples, and that was lovely. 3. We had 3 appearances, and it was lovely. So automatically, it's an immensely better episode. 3 times better episode than the last. Those are general thoughts. It's fine. It's fine. It's not bad. It's fine. Everything's fine. I don't know. It's starting to get a bit repetitive for me, and the characters they kind of feel half-baked. There's nothing of substance really happened, and it's kind of filled with either the suggestion of sex or kissing, or the suggestion of kissing. I think they meant to character assassinate Pete, kind of like, oh, Pete is not, oh, poor Pete. It's like Pete is an embezzler, and that's why he doesn't deserve love, you know? So it's kind of like, yeah, but up to this point, Pete's been such a nothing character. So I'm like, I don't care. I don't care that he's embezzler. Great. Okay. So call the cops then. It's just so we don't feel bad for him because he doesn't, he keeps getting rejected by Rolf. I think that's what I assume is happening. Just long and short of it, especially when I was watching it this time today, Gawain started doing his little pouty crying thing. I'm like, he always crying. It's like when Cao Tong starts crying. When I was watching Cat for Cash and he started crying, I'm like, Cao Tong's always crying, right? And I'm just like, and then Gawain started doing his thing, and then like the preview of the next episode, I was like, oh, Earth and Mixer, proposal to get married, and that's a normal thing. And then it's just like I put GMMTV's things in 2 stories and 2 properties. One, either a series is either story driven or it's ship driven, and this is just ship driven, and that's fine and it's okay. And I just realized it's ship driven, or just the ships are going to do what they're going to do and play the same role except in different environments. And so it's just that's what's going to happen. It's just a ship-driven story, a ship-driven series. So, it is what it is. If you've come for the ship, come for some of your favorite ships, if you come for Josh Gawain being Josh Gawain and Earth Mix being Earth Mix, you're going to be satisfied. If you've come for a story, maybe not so much. Like, unless you're like, as you're watching this, you're gross writing some extra stuff
and giving motivation to the character and all this kind of stuff that's not there. Yeah, sure. But other than that, it's fine. I just wanted somebody just to give Pete a little bit of something. And then like Rafi was like, well, I wanted just their talk between Rafi and Jerome. It was like, what I heard was, I'm toxic. I'm gonna be toxic too. I like you being toxic. Let's be toxic together. Toxic. Tua and Arnold are just like the good ones. And then Earth Mix is Earth Mix. It's fine. That was it for Only Friends Stream on episode 7. Let us know your thoughts on this episode. We got another emoji we wanna... Oh. We had one banana. We had one banana. If you've made it this far, leave a disappointed face. I don't know what that was. Your discretion. Leave the 3 P's in a pod. Leave the P pod. Pod. Okay. P pod. There you go. Somewhere, somehow. P pod until pod comes. Okay. Sure. Okay, see you next week for episode 8. Thanks for watching. Bye.